My job is a laughter yoga trainer in Hong Kong. It's a group exercise to laugh, to sing, to play, which will benefit our body and our mental health. ¿Qué es la risa verdadera? ¿Qué es la risa que sale del corazón? Mi nombre es Paul Zamora, de Costa Rica. Soy psicólogo, pero principalmente me dedico al área de la risoterapia, la terapia de la risa. Ai, os meus amigos palhaços, eles me fazem muito rir, né? E aí eu fiquei pensando agora, o que me faz rir? Com a Pau, as piadas delas são muito, muito ruins, mas é tão ruim, que é bom. E a Darina é uma galinha. E o Derek é um gringo que acha que fala espanhol e acha que tá falando super certo. E eu acho que eu tô controlando tudo e não tô controlando nada mesmo. Então é tudo muito absurdo. Yo creo que el payaso es la esencia más esencial. Yo tengo un personaje, se llama Polinsky, pero Polinsky también me enseña muchos personajes que tiene la Pau. Escuchar a la Polinsky que está dentro, esa pequeña alma que le gusta el juego, que le gusta convivir, que le gusta compartir, que le gusta reír, que le gusta, no sé, como... Sí, vivenciar la vida como por primera vez. Eu não tô preocupada com o que as pessoas estão pensando de mim, sabe? Se se eu tô bonita, se eu tô não sei o quê, ou se eu... tô nem aí. É uma liberdade. Cuando soy payasa es muy lindo porque puedo ser yo realmente. Cuando soy Darina tengo reglas sociales, tengo una educación que me dieron mis papás, mis escuelas, la sociedad para poder estar dentro. Y como payasa soy más libre, no importa mucho esas reglas, me las salto bastante. Entonces como payasa soy feliz porque puedo ser muy revolucionaria. I was in college going to school for environmental politics, and I was out at this festival, this music festival one time with my buddy Randy, and I had these hand puppets, and I was running around making these little shows, just having fun. And my friend Randy said, he looked at me and he very seriously said, "Derek, you should go to clown school." And I was slightly insulted by it. I was kind of offended. And I was like, "What do you mean by that?" I was in school, I was in college. And then your friend says you should drop out of college and go to clown school. You're like, what the hell do you mean by that? But then I got it. I was like, oh, he means do what you want to do. And you're good at this. So I'm incredibly happy I made the decision. It's the best decision of my life. Hello. El sexto sentido.
el buen humor, muy importante. Ai, gente, com o mundo como tá, não é bom ter uma figura que ri de tudo isso? I cry too, though. Actually, I'm a crier. I like to cry. So I will go between experiences of, you know, great joy, but then when sadness comes, I'm not gonna laugh through sadness. I will enjoy the tears. I'm like, and then laugh about it. Durante la vida diaria, el día cotidiano, Polinsky se disfraza de Pau y actúa como normal, pero no, en realidad siempre está ahí presente. The hardest part about clown is that if the audience doesn't like the clown, it's because they don't like you. I'm like, oh, you're so mean. So, but yeah, it's me, totally. Just a pure me. La payasería integra todas estas personalidades que no son como muy, sabes, muy recibidas en la sociedad normal. O sea que, por ejemplo, piensan que los payasos todo el tiempo tenemos que ser muy extrovertidos y no, habemos payasos muy tímidos. Y el payaso es muy tonto y es feliz siendo tonto. Y yo soy muy feliz que se rían de mi tontera. Fíjense bien, profesional. Y se va, no se cae, y no se cae, y nadie se cae, aquí no. Sí, entonces soy tímida, tonta, pero cuando soy payasa soy muy feliz de serlo, no me juzgo. Y creo que eso también aporta cuando eres diferente y eres feliz siendo diferente y no te juzgas y los demás entienden ese mundo tuyo. Es como un zoom in, zoom out, ¿no? En el día a diario, quizá Polinsky se ve así y Pau se ve así, ¿no? Es como la presentación. Y quizá cuando está en presentación, Polinsky es grande y Pau está ahí también mirando. Porque yo también disfruto de mi actuación. 6, 5, 4, 3, 2, Ok, wow, 2, 1. Y ella, la escucho, ella transforma, ella pone una posición física, como ahora, y simplemente permito que suceda. Permito que ella haga con su cuerpo y exprese lo que quiera. É legal rir sozinho, mas rir com todo mundo, rir com os amigos, rir com... é mais legal. Muchas veces mis mejores amigos son los niños porque los adultos dejaron de reír mucho. No sé por qué, pero vas a reuniones y los adultos hablan. Los niños ríen y juegan todo el tiempo y no se cansan y cualquier persona es amigo para jugar. Ahí yo prefiero estar con los niños porque entonces juego y río mucho y siempre estoy haciendo las cosas con humor. En el 2013 salimos en este estudio de la felicidad como el país más feliz del mundo. Aquí estamos en el centro de Heredia y estas son las calles de la provincia de Heredia. Normalmente una de las cosas que nos afligen, número uno, es el tránsito, que normalmente tardamos 1 o 2 horas o más horas para trasladarnos a nuestros lugares de trabajo y después para trasladarnos a nuestras casas.
la corrupción en la parte del gobierno, que no haya empleo, que muchas personas, a pesar de tener un título universitario, no tengan acceso a un trabajo bien remunerado y tengan que buscar otras alternativas. El índice de pobreza los gobiernos no han ayudado a bajar ese índice de pobreza. Normalmente se mantiene en un 20% en estos últimos años y esos son algunos de los factores que afectan la salud de los costarricenses. Entonces, ¿cuáles factores tomaron para ser el país más feliz del mundo? Es una de las expresiones que nos han hecho famosos, el pura vida. El pura vida, por ejemplo, podría ser, y lo utilizamos en todo lado. Si nos preguntan cómo estamos, decimos pura vida, quiere decir que estamos bien. O por ejemplo, a mí me gustó una comida. Uy, qué rico esta comida. Pura vida, muchas gracias. Lo podríamos utilizar también desde un enfoque de agradecimiento o de un enfoque de satisfacción. Entonces, normalmente cuando alguien nos hace un favor, le decimos pura vida, muchas gracias. Es como decir, o cuando alguien nos pregunta cómo estamos, decimos estamos pura vida, estamos bien, estamos bendecidos, estamos alegres, estamos felices. Porque la gente cree que felicidad, un país feliz o donde la gente ríe, no tiene que ver con problemas. No, problemas siempre van a haber, pero lo que hemos tratado de tomar es un aspecto positivo hacia la vida. Normalmente nosotros tomamos la risa como un factor para echar fuera todo ese estrés y también reírnos de nosotros mismos, porque normalmente el tico a todo le saca chota. Chota quiere decir que si pasa algo en la política, en los deportes, en cualquier área, nosotros sacamos un chiste, sacamos chota. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente lo tomamos desde un aspecto más positivo. Somos una gente que a pesar de las situaciones que podamos pasar como país, le vemos el lado positivo a las cosas. Sigmund Freud, el famoso psicólogo del psicoanálisis, él decía algo muy importante. Él decía que todos necesitamos gastar estados emocionales en nuestra vida. Es importante de vez en cuando estar tristes. Es importante de vez en cuando enojarnos, claro, también. Pero también es importante sacar espacio para la risa. Deme 3 de casi 1 de tamarindo. ¿Y qué tiene? ¿Empanadas tiene? Bueno, importante, yo por 10 años fui clown, payaso, ¿sí? Por casi 20 años me dediqué al área de animación. Entro a psicología, a la carrera de licenciatura, y me encuentro con una terapia alternativa que se llama la risoterapia. Yo no sabía qué era eso. Me mandaron a investigar en la universidad y yo prácticamente me enamoré. Y no es fácil hacer reír a las personas. Desde mi experiencia, con más casi de 500 grupos de todas las clases, hay grupos más difíciles, hay grupos más fáciles, hay grupos que tienen más hilaridad para la risa. He trabajado con todo tipo de poblaciones, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, privados de libertad, chicos con trastornos de ansiedad, estrés. La población que en cierta manera cuesta más que puedan generar emociones positivas, número 1, si lo hablamos de género, son los hombres. Las mujeres tienen más hilaridad para la risa, los hombres son más racionales, somos más racionales, entonces normalmente cuesta más hacer reír a un hombre que a una mujer. Dicen que las mujeres ríen más, pero los hombres cuentan más chistes. Normalmente las mujeres buscan hombres que las hagan reír y los hombres buscan mujeres que se rían de sus chistes aunque sean malos. Tenemos hijos, familia, tenemos responsabilidades, pero si yo les pregunto cuál etapa fue la más feliz de sus vidas, normalmente me dicen que fue la etapa de la niñez. Un niño de 1 a 6 años ríe 300 a 400 veces al día. La niñez es una de las etapas donde más reímos. A medida que vamos creciendo, un adulto de 50 a 70 veces al día ríe y los adultos mayores de 30 a 50. Entonces, sí creo que muchas personas pierden esa hilaridad de la risa. Por eso mi trabajo es poder ayudar a las personas a recordar la risa que está ahí, pero por problemas, situaciones, vamos perdiendo. ¿Usted sabía que cuando nos reímos con A se activa sistema digestivo y órganos sexuales masculinos y femeninos?
Por eso los bufones hacían reír a los reyes antes de comer. Número 2, cuando reímos con G se activa la vesícula biliar, la bilis. La bilis es donde se enfoca todo el mal humor. Las personas que no se ríen mucho deberían reírse con G porque les va a ayudar a bajar todo ese estrés. Cuando nos reímos con G, se activa glándula tiroides, ayuda a la circulación de la sangre y se activa el aparato fonador que utilizan los actores y las actrices para hablar, el diafragma. Cuando nos reímos con Jo, se activa la memoria, sistema nervioso central y se activa la endorfina, la hormona de la felicidad. Y por último, el Ju, se activa sistema respiratorio. Entran 12 litros de aire a los pulmones cuando lo normal son 6 litros. Entonces, a partir de hoy, usted se puede reír con Ja, con G, con Ji, con Jo y con Ju. La endorfina es conocida como el neurotransmisor o la hormona de la felicidad. Y hoy les quiero dar una receta para activar su endorfina. Número 1, la endorfina se activa cuando hacemos ejercicio. Recomiendan los estudios que debemos hacer mínimo 3 veces de ejercicio durante 30 minutos. Número 2, y creo que ese es el que más le va a gustar, 3 veces a la semana mínimo canchis durante 30 minutos. ¿Ustedes no saben qué es canchis? No, canchis son relaciones sexuales satisfactorias. Entonces, mínimo a la semana usted tiene que tener relaciones o canchis y puede buscar la canción que se llama Canchis, que dice: mi abuelito y mi abuelita todas las noches canchis. Mínimo a la semana 3 veces canchis durante 30 minutos. Número 3, la endorfina se activa cuando reímos. Entonces usted salga 3 veces mínimo a la semana a divertirse con su pareja, con sus amigos, con su familia, con sus hijos, con sus sobrinos, hacer actividades que nos generen alegría. Y no solamente tomar o chupe, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, no. Es hacer actividades que nos generen risa positiva. Y por último, 4, 3 chocolatitos a la semana. Usted puede activar su endorfina con ejercicio, risa, canchis y chocolate. Y puede hacer un combo. ¿Sí? Un combo. Puede poner en práctica las 4 al día, si usted puede. O si ese día no tiene tiempo, puede hacer solo ejercicio. El otro día tal vez canchis. Y el otro día puede comer su chocolatico. Y el otro día puede reírse. Entonces, importante activar su endorfina porque es conocida como la hormona de la felicidad. Y va a pasar un día muy positivo. Eu gosto de mandar. E com a minha palhaça eu descobri que tudo bem eu mandar. E como é ridículo também gostar de mandar. Ou gostar de controlar as coisas. Porque essa sou eu. E isso é engraçado também. Mira, wow. Y ahora tú haces la misma cosa. Perdón, ¿qué cosa? ¡No tiene manos! Voy a poner, puse un huevo. Necesitamos de ayuda de los profesionales, ¿vale? Así no. No me chicos, No puedo ver. ¡Oh, ok! ahora, hop, hop, hop. Porque é um lugar da autoridade, de rir da autoridade. De como esse controle é ridículo e é absurdo e é nonsense. Eu gosto de transgredir um pouco essas normas, que na verdade são normas que existem para quê? Não estou dizendo que a gente não tem que respeitar as normas, mas às vezes a gente não tem que respeitar as normas. So here's the thing, you gotta be careful with this statement, right? It can be twisted in the wrong way. The only way you can say it is if you really care, if you immensely care. But then you can get trapped in the world of thinking, of caring too much. You're like, oh, did I do this right? Did I do that right? Oh, is this person that way? Da, da, da. And the greatest thing is like, no one cares, man. Like, don't take yourself so seriously. You just laugh about it. Like, what's the big deal? You know, it's gonna happen no matter what. Whatever is happening in life is going to happen. So you can have a response of sadness to it, you can have a response of anger to it, you can have a response, there's a whole multitude of responses you can have in life. But why not pick the response that makes you happy? You know? Like laugh about things, laugh about all the mistakes, laugh about your mistakes.
Pero cuando uno se da cuenta de su propia estupidez y la permite, el payaso vive en ellos. Y permite que el payaso también les aligere su vida, ¿no? Porque cuando uno reprime a su payaso es como muy serio. Y lo muy serio es muy rígido y lo muy rígido se rompe. Ah, estas pelotas. Sí. Ah, sí. Muy fácil. Y se caen. Y es como, tengo que aceptarlo al público. Es como, ups. Otra vez, otra vez, otra vez. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y las pelotas van a seguir cayendo. Ah, soy muy mala, ¿por qué se me cayó? No manches, ¿qué van a pensar de mí? Yo ya llevo más de 15 años malabareando, no es posible que se me caiga, ¿qué pasó? Podría estar en ese pensamiento, pero no, hay algo que dice, no importa, venga, otra vez. Y más difícil, y más difícil, y más difícil. Pero sí puedo. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Cada vez me doy cuenta que soy capaz de algo más difícil. Y darme cuenta que soy capaz. Mucha confianza, mucha autoestima. Eso se puede transmitir y eso se siente no bien, muy bien. No existe todo es perfecto. Y tampoco existe todo está mal. No se puede. Yo elijo estar en el centro. Elijo cargar tristeza y cargar felicidad. Y así neutralizar. Entonces ya no hay necesidad de buscar uno ni el otro. Es estar en el centro. Porque hay más espacio. Hay más posibilidades de observar qué es lo que realmente está pasando. Una verdad no de algo pequeño, una verdad de lo absoluto. Es muy importante poder ver. Es muy importante poder ver ambas, porque si no soy capaz de ver los dos extremos, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? Necesito poder encontrar ese balance y yo creo que eso es un secreto. We work very hard whole day after the long day,
and then we are exhausted. I didn't laugh too much in before. Most probably it's because I'm too serious, keep on focus on the work, trying very hard to work better, and which make me even more stressful. And when you are very stressful, you cannot really laugh. When I look things are too serious, and then I keep thinking I'm not good enough, and then I cannot really smile. Six years ago, when I was reading a magazine and I saw laughter yoga teacher training in India, and before that I didn't really heard about that, and then I searched online and then find it quite interesting. And at that time, I'm working as a social worker. I have some annual leave during that time, so I decided to take an annual leave and then travel to India with my another friend to take the 5-day training. People want to laugh. They want to be happy, but they don't know the way how to laugh. So here, I can do my job here and share how the key to happiness, the key to laugh. I don't tell jokes. So when we fake it, and your body cannot distinguish the real and fake laughter, and slowly you will, you see someone is laughing, so fake, and then you feel, oh, that's so funny, and then you become more real laughter. So we used a fake laughter together with a different body posture will help you to change your emotion. For example, when I'm very stressful, very tense, usually I roll my shoulder and then I hide myself to protect myself. But when I'm very happy, I will roll my shoulder back, I stand straight, open my arms. That's a happy gesture. Different people have different kind of personality. For Asian people, especially Hong Kong people, if you ask them laugh out loud, like, actually it's a certain extent over the limit. Yeah, because for this culture. But some people, they are laughing, that's already the mess them up. So it's a kind of, I think the best thing about laughter yoga is a kind of reflection of who you are. And once you understand what characteristic of this person, then you can choose how to laugh and how to live your life in a more joyful way. Play is just simply interacting with another human being. It's just simple like that.
hey, high five, playing with each other, we look at each other, we're talking silly things. We don't have any hidden agenda behind. And without that, actually it's a kind of interaction that is pure for human being. And with that situation, we become very innocent and become neutral. And that kind of relationship, we don't ask for anything. We just sharing at the same medium, and then no stress in that level, and then we can go back to pure joy. I think I'm a serious person. Yeah, I like to smile, but not really laughing a lot. But when I keep on working, say 8 hours or 9 hours a day, I don't think I can squeeze a smile for that. And now, because every day I condition for the laughter yoga, and my hormones are a little bit balanced, for the stress level is a little bit low because of laughter yoga. So my facial muscles are much more relaxed, and it's easier for me to smile and laugh. No matter what kind of nationality, what's your background, what's your education, you can always laugh, and it's a gift, the inner gift when we have once we are born. And this gift can take you to the place that you never imagined if you open the gift. We always have the key to unlock the gift to joy. We don't really need any kind of condition to be joyful. We can play, we can sing, we can dance, we can laugh for no reason. Just like the little kid 2 to 3 years old, they're always playing, always singing, always laughing for nothing. The thing is how often you open the gift. The most amazing part is when I go to the room, people say that I haven't laughed for a long time, and just within 60 minutes, and then everyone laugh out loud. And you can see their face with the smile, very peaceful, very joyful, and leave the room and enjoy the day. So this is my reward actually. Yeah, I enjoy my life. Estamos en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Estamos en el albergue ABA de aquí de esta ciudad, y nuestro trabajo es ayudar a nuestros hermanos migrantes que pasan por nuestra ciudad o estado. La mayoría de ellos viene saliendo de su país por cuestiones económicas, y después es por las condiciones de violencia en sus países. Es por eso que migran. La dignidad del hombre está por encima de las fronteras. No se trata de ser territoriales, se trata de ser uno solo, ser más universales y de ayudar al que menos tiene, porque tal vez nos vaya a tocar en algún tiempo a nosotros y va a haber alguien que va a extender la mano hacia nosotros.
5 anos oficialmente trabalhando com Palhaços Sem Fronteiras. Por que a gente acha que uma pessoa que está em uma situação vulnerável só com comida e água basta? Não, todo mundo quer dar risada, todo mundo quer se divertir. A veces es difícil porque las personas a veces como esto es serio, no te rías. Y no me estoy riendo de lo que es serio, me estoy riendo para combatir eso con risa, con alegría, con placer, porque es importante no perder el placer de vivir porque entonces uno no pierde la esperanza. Whoa, this is the reason for clown. Like I know clown is like it's made to, or the experience of the clown is to go into to bring light to the darkness. Ay, pobrecito, tú sufres tanto y yo no te quiero hacer daño. No, yo te quiero hacer reír. Vamos a reír. Pero vamos a reír de algo que a ti te va a aliviar, porque la risa alivia, la risa cura. No es huir de algo trágico. Afirma que también existe algo hermoso dentro de ello. My first interaction with people, I will see a very stern face, like tough, and it will make me slightly nervous. I'm like, okay, be careful, Derek. You know, you don't know who's here. São pessoas que normalmente estão passando por traumas, estão muito tristes, passaram muitas vezes por violação, por extorsão. Cuando estamos con gente que pasa por tanta tragedia, con mucho peligro a su vida, cuando es tan dramático, a mí me gusta también tocar realidad y sobre esa realidad hacerla, exagerarla y hacerla absurda para que ellos también conecten con esa tragicomedia. ¿Quieres decir algo? Luis, no hablo porque es cerdés. ¿Tú hablas cerdés? Cerdés. Habla muy cochino ese. ¡Ah! ¡Quiero un mensaje! ¡Quiero un mensaje de amor! Para mí. Está bien. ¿Qué dice, don Anitra? Calma, despacio, tranquilo. Momento de respirar. ¿Qué? ¿Puedes estar aquí? ¡No! Tiene algo que detrás del chiste es muy cierto, es muy duro. No puedes estar aquí. No puedes estar aquí. Mierda. ¿No? Mierda. It's like when you meet someone that you really care about and you can look them directly in the eyes, like an old friend, you know that comfort you have? You get to have that with a stranger, you know? And it can be a kid all the way up to a senior citizen. And you automatically are in the family. You know, you get this feeling of great community. You're like, oh, we're all together, you know? You get to forget about all the random, just bizarre, or just random things in your life that might be hard to deal with, and you get to be
there with each other. People want to know that you care about them and also that you can laugh together. It just feels good. It makes my heart feel warm, even talking about it right now. I'm like, yeah. Eu olho para essas pessoas que estão numa situação de migrando, ou alguém que passou por um terremoto, ou alguém que perdeu a casa, enfim, milhões de coisas, e mesmo assim essas pessoas riem. E aí eu olho a gente, às vezes, na cidade, com todos os privilégios que a gente tem, e a gente é amargo. Então eu falo, sim, a gente precisa rir mais. Rir para sobreviver. Yo no intento hacerlas reír, yo intento tocarlas. Y cuando alguien es tocado, ríe. ¿Quién está ahí adentro? Ah, mira, eres muy simpático. Ah, sale una risa. Ay, yo agradezco tener ¿sabes? Un sentido en la vida, y que mi sentido en la vida se hace reír. Ay, a mí me hace feliz, no necesito más, y agradezco tanto. Sí. Isso não é para poucos, isso é para todos. E aí o Luiz, que tá aqui, ele falou para mim, meu coração voou. More joy. That's my saying in life. Like, it isn't working, more joy. Instead of being more joy, more joy. And he's like, oh shit, what? It's like more joy, you know? Cuando quiero tener la más grande risa, porque es el momento más feliz, tengo que aprender a soltarlo. Que se vaya al universo, que llegue a la gente. Life is good and bad, good and bad, good and bad. So let's suppose no people can enjoy only the good side. So yeah, up and down is natural. It's a kind of natural. So we don't try to only capture the good thing. We also try to have the good thing, and that when you are good time, you can laugh. When you are bad time, you can still also laugh and change your mood. And bad time, they don't last forever. Cada persona sí tiene un payaso. Lo tiene. Todos tenemos esa posibilidad de escuchar algo un poco más esencial, sin tanto prejuicio. Y el accidente siempre está en la vida. El error es parte de la vida. Ahora, si yo cometo un error, puedo aceptarlo, abrazarlo y no enojarme, al contrario, reírme. Cuando puedo aceptar ello, el payaso vive. It makes me happy. That's why I do it. You know? And the world is funny. It's freaking funny. Like, jokes write themselves. Humans are funny, right? Like, the experiences and situations. I prefer not to get mad. That's what I prefer. So I just laugh about it. Yeah, okay. You know? Ai, nem falei que eu sei colocar a língua no nariz, né? É importante. Bon, là j'ai mis ici dans cette petite armoire ancienne, ça c'est tous mes livres à moi. Donc toute ma carrière tient dans une petite armoire. Voilà par exemple Manga Erotics, la revue dont je vous parlais, et qui publiait donc les nouvelles qui sont parues dans Garotas de Tokyo. Voilà Manga Erotics.
are at the Prostitution Information Center in Amsterdam, and this is my work. Information about legal prostitution in the Netherlands to anybody. Mi nombre es David Moncada, tengo 33 años y estoy en la Ciudad de México. Me gustan mucho las sensaciones, me gusta tener estas conexiones sensoriales y emocionales con mi cuerpo y con los otros cuerpos. Era un ignorante total. Así que yo recién el día que me casé, a los 20 años, vi por primera vez un órgano sexual masculino. No conocía el órgano sexual masculino. O sea que después, cuando pude independizarme de mi marido y cuando pude independizarme de mis hijos, ya me había independizado de mis padres, me largué a una sexualidad descontrolada. Nossa, maravilhosa. Meu nome é Uirá Costa. Trabalho com Tantra, além de ser servidor público. Meu nome de batismo, Fernanda. Guru Tama é melhor mestre do amor. Darisha Sundari significa janelas abertas. Então, conheci a Darisha no Orkut. ela estudou numa escola que eu estudei na 2ª série e eu fazia parte de uma comunidade lá e vi a foto dela, achei ela linda. Aí ele escreveu várias coisas bonitas, né? Eu queria te conhecer e tal. E eu, gente, quem é essa pessoa? Aí fui lá olhar o perfil dele, olhar as fotos. E aí a gente começou a conversar, ela na época estava namorando, mas deu uma chance da gente bater um papo. Que a gente se conheceu pessoalmente, ele me deu um abraço na hora de ir embora, né? E esse abraço foi... Nossa! Foi... Ai. E aí... Já era. Eu gostava de terapias corporais e aí eu estava pesquisando sobre cursos nessa área, né? Descobri que existia, que ia ter um curso de massagem tântrica em Brasília. Ia ser o primeiro curso que ia acontecer aqui. Fiz o curso o primeiro dia, cheguei em casa à noite. Obviamente eu não falei para ela o que era o curso, inclusive eu disse que era de Direito Penal Militar o curso. No outro dia fui pro curso, uma dificuldade no sono, mas fui. E nesse segundo dia eu tive uma experiência, assim, meu Deus, espiritual. É como se tudo que eu sabia sobre sexo tivesse desmoronado. E aí ele me liga, né? Ai, amor, deixa as crianças na casa da sua mãe, porque eu aprendi uma coisa e aí eu queria testar em você e tal, queria fazer em você. Cara, tá querendo me comer, né? Putz. Coloquei uma música, preparei o ambiente, coloquei uma velinha e tal. Deitei. E aí ele tocou meus pés. Quando eu toquei nela, ela começou a chorar. Começou a chorar, começou a chorar, começou a vibrar. Aquela coisa passando pelo meu corpo todo e ele assoprava e passava a ponta dos dedos. Meu Deus, isso não é de Deus, isso não é de Deus. O que eu tô sentindo? Eu vou de espírito.
passando a mão em mim. Eu até olhei isso e falei assim, cara, que poder é esse que tá nas minhas mãos? E aí ele foi fazer a massagem, né, na minha ioni, né, que é a vulva, a vagina, no órgão genital. E eu tinha um orgasmo, e eu ria, e eu chorava, e eu chorava, e eu ria. Chorava, ria. Isso aconteceu comigo lá no curso. E aí acabou a massagem, né? Voltei, né, pra realidade, porque demorou pra eu voltar pra realidade. Eu olhei pra ele e falei assim, aonde você aprendeu isso? Onde você aprendeu isso? Aí ele tomou um susto, eu lembro direitinho do rosto dele. Foi no YouTube. No YouTube o quê? Que mentira, eu quero saber onde e em quem você aprendeu isso. Com quem foi esse negócio? Foi no boneco? Aí ele, não, foi numa mulher. Eu falei, quê? É teté danado, né? É louca. Aí quando eu contei, enfim, aí eu fiquei um mês sem poder fazer massagem novamente, né? Pelo menos. Aquele momento foi uma virada de chave, né? Mudou nossa vida, né? En 1989, j'avais 29 ans, 30 ans, je voulais associer mon travail d'auteur de bande dessinée avec le voyage. Donc je cherchais une destination et un petit peu par défi, j'avais choisi le Japon parce que ça me semblait être le plus loin, le plus compliqué, le plus cher. La première fois où je suis allé au Japon, au premier pas, paradoxalement, je me suis senti comme chez moi. Ce pays que j'avais imaginé étrange, incompréhensible, s'est trouvé immédiatement très familier. Donc c'est ce qui m'a incité à y rester un petit peu plus pour essayer de comprendre pourquoi ce pays m'est familier. 1 an, puis 6 mois, et puis finalement définitivement. En arrivant au Japon, j'ai découvert les BD japonaises au tout début. Donc, il y avait quelque chose de très intéressant, c'est que beaucoup de BD japonaises parlaient du quotidien. C'est que je trouve que le quotidien est extraordinaire. Voilà, la cuisine, toutes ces choses-là, je trouve qu'il y a des choses qui sont plus étonnantes encore, très souvent plus merveilleuses que sur une autre planète ou dans un vaisseau spatial. Je pense que ce qui se passe dans mon potager, par exemple, est plus intéressant que ce qui se passe sur la planète Mars. Je publiais dans une revue de manga érotique. Et donc, il m'avait réservé les 6 ou 8, je ne sais plus, pages couleurs. Et donc, à la fin de chaque édition, il y avait « Voulez-vous être le modèle d'une bande dessinée érotique de Frédéric Boilet ?» en japonais. Hein. Et donc, en fait, oui, j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes que ça amusait, l'idée les amusait. Par exemple, une me dit qu'elle a envie donc de jouer les modèles, mais qu'il faut que son petit ami ne le sache pas, qu'elle a peur. Et donc, j'ai basé mon histoire sur ça. Je raconte l'histoire d'une de mes modèles qui pose, mais sa hantise, c'est qu'on la reconnaisse dans l'histoire, parce que si on la reconnaît, son petit ami va la reconnaître et ça va être une catastrophe.
qu'une de mes modèles me dit que sa couleur préférée est la couleur violette. Et donc, bon, j'ai commencé à imaginer une histoire érotique avec la couleur violette. Donc, à un moment, même son sexe est peint en violet. Donc... Et aussi, le but était qu'à la fin, elle soit heureuse de lire cette histoire et qu'elle soit fière d'avoir participé à ce projet. J'aime les femmes, pas spécialement les asiatiques, mais il se trouve que j'ai vécu 18 ans au Japon. Et si vous êtes au Japon, dans le métro, il n'y a que des japonaises. Je vais pas, si j'ai dessiné tellement des japonaises pendant toutes ces années, c'est tout simplement, tout bonnement parce que j'étais au Japon. Et je vais même aller un peu plus loin. Il n'y a rien que je déteste plus que les fétichistes des Asiatiques. Je trouve ça raciste, stupide, misogyne. Et bon, moi je n'ai pas... moi j'aime les femmes. Alors je vais, même en disant ça, je regrette une chose, c'est de ne pas aimer les hommes. Parce que je suis sûr que je rate la moitié des plaisirs que le sexe peut donner en n'aimant pas les hommes. Mais ça, là, je peux rien y faire. Malheureusement pour moi, je suis bêtement hétérosexuel. Donc mon attirance va vers des femmes. Mais alors après, qu'elles soient japonaises, qu'elles soient petites, grandes, grosses, maigres, qu'elles soient françaises, brésiliennes, ça n'entre pas dans mes critères d'attirance. Oui, il y a dans l'épinard de Yukiko des scènes assez poussées au niveau du sexe, mais ce sont des scènes qu'on a fait vraiment dans le bonheur, c'est-à-dire parfois j'avais une caméra vidéo à la main et je filmais sur le moment ce qui était en train de se passer et ça me donnait un matériau extrêmement vrai, enfin réel, pour l'histoire que je cherchais à raconter. Yukiko et moi, on était amants, on s'aimait. Et c'est cet état qui a conditionné la confection du livre. Et de fait, dans la vie, l'amour est absolument indissociable du sexe, et le sexe indissociable de l'amour, alors qu'on a tendance à toujours séparer. Ce que moi j'ai essayé de faire pendant toutes ces années, c'est justement de raconter des histoires où les deux soient indissociables, comme dans la vraie vie. Moi, quand j'aime une femme, j'ai envie de lui faire l'amour. Et quand je lui fais l'amour, je l'aime. À mi-chemin, de la création de ce livre, Yukiko, la vraie Yukiko qui jouait les modèles et moi-même, nous sommes séparés. Donc il me manquait, alors elle était d'accord pour que je termine le livre, mais elle ne voulait plus poser, donc il fallait que je continue le livre, puisque en fait il était prépublié. Donc j'ai demandé à Mariko, justement, qui a été mon modèle principal pendant des années, de jouer le rôle de Yukiko. Donc il n'y a pas, une fois pour toutes défini, de corps parfait, il n'y a pas de femme parfaite, de même il n'y a pas d'homme parfait. La perfection est justement, je crois, à chercher dans les défauts. C'est dans les petits défauts, enfin ce que j'appelle les défauts. La première Yukiko, moi bon, des deux modèles de Yukiko, la première et la deuxième, pour moi les deux sont belles, mais simplement elles sont différentes. Et la première Yukiko avait une tache de varicelle ici, sur le front, parce qu'elle a eu la varicelle assez tard, et puis elle a dû se gratter, et ça fait une cicatrice qu'elle garde toute sa vie. Eh bien moi je trouve ça très beau. La beauté
comme l'humanité est dans l'erreur et dans l'imperfection. C'est précisément ça qui est beau, c'est que nous sommes tous imparfaits. Bueno, yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte del país. Estudié la carrera de medicina y decidí mudarme a la Ciudad de México hace 10 años para poder terminar mis estudios aquí en esta ciudad y poder especializarme. Aquí en Latinoamérica utilizamos mucho el término como maricón, que viene muy de lo queer, como de agarrar el insulto, porque de adolescente siempre me llamaron maricón, joto, mayate, de una forma muy hiriente y con mucha violencia. Entonces, ahora como tomar esto en forma de identidad y decir, yo soy un maricón, me gusta más. Me daba mucha pena poderlo compartir con mi familia. Muy pocos amigos que también eran homosexuales, pues teníamos como estos códigos secretos también, como incluso de irnos a lugares, a bares clandestinos en donde era todo como tan pequeño. Llega un momento en el que el closet ya queda pequeño, entonces tienes que salir. Ya no hay otra opción, tienes que salir. Llega un momento en el que tienes que salir. Y ese momento sucedió aquí en la Ciudad de México. Por eso es que me gusta mucho vivir aquí. Ahora estoy en la salida del Metro Zócalo. Fue el primer lugar o de los primeros lugares que me recomendaron visitar, porque es muy emblemático para el país, el Zócalo capitalino, todo lo que representa, donde el presidente da el grito de independencia el 15 o la noche del 15 de septiembre de cada año, donde ocurren todas las manifestaciones, conciertos. Es un lugar con mucha representación histórica en el país y es como de, si vienes a la Ciudad de México tienes que conocer el Zócalo capitalino. Recuerdo salir de la estación, ver toda la plancha del Zócalo vacía, como representando para mí todo este espacio abierto que es la Ciudad de México en mi vida, y como si me estuviera recibiendo. Entonces, y estaba lloviendo, y fue como muy dramático, como muy intenso, como con mucha vida, como con mucho futuro, como abierto a muchas posibilidades. Recuerdo que estaba en el kinder y experimentaba mucha atracción por una compañera de clase. Lo mismo me pasaba con mi maestra, por ejemplo. Y poco tiempo después me besaba con un primo. Y eran unos besos como tan intensos, tan intensos, que podía experimentar todas las sensaciones en mi cuerpo. Quizá desde ahora, como con la mirada adulta, no la considerarían como un acto sexual, pero para mí era una sexualidad muy viva, el sentir. Entonces podía como experimentar esta diferencia de sensaciones entre besar a mi primo, tener este contacto de labios, de temperatura, y a la vez también desear a mi compañera de la escuela, por ejemplo. Esos son los recuerdos que tengo como muy fuertes de mi infancia y que después, cuando empecé a entrar en la adolescencia, los empecé a bloquear, porque además empecé a sentir mayor atracción por hombres. Entonces, como yo vivía en el norte del país, pues eso no era como vivido con la libertad con la que se vive en esta ciudad, como lo es la Ciudad de México, y mucho menos como con todo lo que he aprendido y lo que he experimentado. Entonces, cada vez que pienso como en estos recuerdos de la infancia, me hace pensar como en sentimientos tan genuinos, tan humanos, y que ahora de adulto pues es lo que quiero seguir experimentando, ¿no? Como sensaciones. Bueno, ahora celebramos el Día de Muertos y
Estamos justo celebrando el Día de Muertos, por eso es que esta plaza está ocupada por todos estos altares. Y justo creo que la muerte y el sexo tienen mucho que ver. Porque justo cuando llegamos al éxtasis, cuando estamos en el orgasmo, cuando estamos experimentando, cuando estamos explotando, hay una sensación como de estar fuera de este mundo. Por eso mucha gente le llama como la muerte chiquita al orgasmo, por esta sensación de desconectarse del propio cuerpo, como para convertirte en espíritu. Por eso creo que sexo y muerte son de las pulsiones más intensas y esenciales del ser humano. La forma en la que yo vivo el sexo es como, sobre todo por sensaciones. Entonces la forma en la que yo descubro el mundo y la forma en la que yo descubro el mundo de las otras personas a través del sexo. Sí puede ser una forma de libertad, de empoderamiento, de emancipación, de tomar como las riendas de tu propia vida. Y además es una forma de moverse en el mundo a través del sexo. Porque pues el sexo también mueve a las personas. Mi primera experiencia sexual fue con un novio que tenía, que también es médico. Esto fue mientras estaba estudiando medicina. Y fue en su casa, él vivía con su mamá y con su papá. Entonces todo fue como muy secreto, como muy clandestino. Creo que eso nos llenó como de adrenalina. Hizo que el encuentro sexual fuera todavía más, como más placentero, como por el temor de que nos encontraran. Me gusta mucho compartir un encuentro erótico y un encuentro sexual con una persona con la que hago clic, con la que puedo sentir esa conexión emocional y también sensorial. Entonces, aunque a lo mejor no la voy a volver a ver a esa persona, pero si en ese momento hay como esa conexión, ese clic, el sexo es como mucho más explosivo, mucho más fluido. Siento que cuando exploto en el sexo, cuando es tan satisfactorio, puedo crear universos alternos con esa persona. Y ese momento es como mágico. Incluso yo mismo, mi propia sexualidad ha cambiado tanto que hasta he tenido relaciones sexuales con mujeres también. Hoy me permito tener relaciones sexuales con mujeres, tener encuentros eróticos con mujeres. Sigo sintiendo y viviendo mayor atracción hacia los hombres, pero ahora me permito poder compartir mi erotismo con mujeres o incluso con personas trans también. Creo que la libertad se construye si tienes opciones. Es decir, no solamente un solo camino. Si yo tengo la opción de ir por un camino, de ir por otro, tengo la opción de elegir y por lo tanto soy libre. Entonces, sí me considero una persona libre porque tengo la opción de decidir algo y tengo la opción de rechazar algo. Y en cuanto al sexo, cada vez que descubro más, siento que voy ganando más libertad. Y pues bueno, para poder conocer más del sexo tienes que practicarlo. Entonces, sí lo practico bastante. Nos invitan constantemente al sexo, ¿no? Vemos como publicidad que te invita al sexo, vemos series de televisión que te invitan al sexo, vemos perfiles en redes sociales que te invitan al sexo, pero realmente entrar y vivirlo sin culpa es todo un reto, pero sí se puede. Sí se puede.
born and raised, and already carved it in stone that if I die and when I die, I'm gonna be buried in Amsterdam. So yeah, no, this is really my town, my city. Yeah, so this is like the main street of the red light district. They have no idea. Okay, it is that you see some red curtains, but yeah, that's it. So sometimes I think people expect something completely different. They're not really expecting this, you know, a neighborhood with a bar and a terrace, and you know, just it looks nice. There's just a big marketing campaign to come to Amsterdam, and the red light district is almost like a brand. Unfortunately, it means that the people that work in this neighborhood have become or are seen as a tourist attraction. Just pretend you're working in a bank and there are 50 people with cameras standing right in front of you like this and just waiting. Is he gonna do something? Is he gonna do? And this is what happens here all the time. So people are working in their own office and there are 50, 60, 100 people standing right in front of their window waiting for them to do something. This place has incredible history, but those really big groups that just walk around, they're not really interested in all of it. So my mother was a single mother with 2 daughters, and we were living at that point in a part of town of Amsterdam that was not known to be the best part of town. And my mother was a little bit afraid. I was like 6 years old, because she felt the need to explain to us the dangers of the world. So she took me here when I was about 6 years old. You can argue about her methods, but you know, what are you gonna do? But you have to picture me as a 6-year-old, as in, I must honestly admit, I was very cute when I was 6. I was, you know, small, chubby, freckles, pigtails. I was a really cute little kid. And we would go around here, and then my mother would tell me, now go ask the lady what she does. And her idea was, of course, to scare me. Look at the terrible things that are going around. But she forgot a couple of things. One, that I was really, really cute. And all the people here thought so too. So everybody was waving at me and opening the door. And, so everybody was really nice to me. And also, everything looked really, really beautiful. All the different colors and the ladies with the different colors. And I didn't see danger at all. I saw a beautiful world that I was, you know, and people were nice, so they were basically saying, come join us. And I think that is where my fascination with sex work kind of started. We're standing in the oldest part, and with the oldest church, the oldest squares, the bells. Even this, I still enjoy. After so many years, I still do. Every day between 4 and 5, he plays live. Isn't that amazing? Someone's actually, you know, doing this. So yeah, my pleasure is, you know, the whole sex tourism thing, and which sounds awful when you say it, but I think you guys by now understand what I mean with this. But it's also art, and again, it's about sex. So I will never stop searching for who made this and why and what it is. But it is one of my favorites. Also because a lot of people don't notice it and walk over it. But it's a really, really nice piece in the floor.
So I always felt really different from other girls because other girls, even when they were already 14, they were talking about getting married and children and with their boyfriends, what they would do. And I never understood that. I didn't really, especially so the guys I had sex with, I would never consider them, oh again, I'm sorry, I would never consider them boyfriend material. I didn't really like them. It was more about like I said, about the sexual experience in itself. And of course, I picked the people I would do this with, but those were not necessarily people I liked having a conversation with, or no, why would you talk to the person you don't? Why would you do that? They usually don't have a lot of smart things to say. Oh, look at the coolest shoes in the world. Sorry. Sorry. See, another pleasure of mine. It's a thing. Shoes and sex, I don't know. As in, if you're the type of person who does not want to learn about yourself, maybe you're fine with just being who you are and never change that. Could very well be, then that's fine. But if you're the type of person who likes to evolve and grow and keep growing, then I think sex is a good way to do this in a pleasurable way. A los 10 años más o menos, en la escuela, los chicos hablaban de cómo vienen los bebés y que no era la historia que me habían hecho a mí, que lo traía la cigüeña o que venían de París. Entonces yo volví a mi casa y le dije a mi mamá, pero mamá, ¿de dónde vienen los chicos, los hijos? Porque los chicos del colegio se ríen de mí porque yo digo que los trae la cigüeña. Entonces mi mamá me dijo, esas preguntas no se hacen, vos vas a ser una puta. Y estoy escribiendo un libro sobre mi vida. Sino también doy conferencias en diferentes lugares del país, de la Argentina, y también del extranjero, fundamentalmente en Latinoamérica. Y además, en Buenos Aires estoy en posgrado en Filosofía y Letras. El mandato en mi familia era que había que llegar virgen al matrimonio, ser una buena madre, una buena esposa y una buena abuela, y punto. Así que a los 20 años me casé, virgen, como me lo habían impuesto. Inmediatamente tuve un hijo, al año tuve una hija, mi marido resultó alcohólico y golpeador. Así que a los 3 años más o menos me separé, pero a los 26 años no soporté más el estigma que era para mí no haber estudiado. Y el secundario de 5 años lo hice en 2. Y si me preguntás cuál fue el día más feliz de mi vida, fue el día que vi mi nombre entre los nombres de los que habían ingresado a la universidad. Bueno, estos prácticamente son todos libros escritos por mí. Más vendido mío salió de mi tesis doctoral, La filosofía de Michel Foucault. Este anda por la 5ª edición ya. Y es el libro por el que me convocan de toda Latinoamérica, prácticamente, porque fue el libro de texto. Yo soy la primera doctora argentina en Michel Foucault. Así que este libro tiene valor didáctico. Buenos Aires, una mirada filosófica. Este se publicó también en francés. Este se publicó en Francia también. En Francia le pusieron Buenos Aires, una ciudad y sus demonios. En mi casa no había libros, por razones obvias. Mis padres eran analfabetos. Mi mamá sabía leer y escribir un poquito, pero mi papá, cuando quería leer, leía como los chicos, hablando en voz alta. Así que no había libros. Una vez, una amiga de mi mamá dejó una Biblia. Y yo, que siempre tuve ansiedad por leer, a los 6 años ya sabía leer, entonces empecé a leer la Biblia y me la leí completa. Pero me la leí completa no por religiosa, sino para tener elementos para leer. Y ahí descubro incestos, orgías, masturbaciones,
Todas las cosas que no se podían hablar en mi casa, me las decía la Biblia. Y cuando voy a tomar la primera comunión, el catecismo me despertó toda la sexualidad. Ahora, antes de confesarse, había que hacer una especie de cuestionario. ¿Hizo cosas malas? Yo no sabía, nadie me había dicho que eran las cosas malas, pero hay algo que te das cuenta. Y después te preguntaba, ¿con quién? ¿Con hombres? Bueno, eso como más o menos me daba cuenta lo que era. Con hombres me parecía normal. Pero después me decía, ¿con mujeres? Jamás se me hubiera ocurrido que yo podía acostarme con una mujer. Y la tercera es impecable, con animales. Así que ese día empezás a mirar al gatito con cariño. Porque se puede también hacer con animales. Es decir, que después de leer el catecismo o ciertas partes de la Biblia, tenía que masturbarme. Entonces, como era tan religiosa y la religión católica es tan represiva con la masturbación, cuando tenía muchas ganas de masturbarme, entonces rezaba un rosario primero como para pedir perdón y después me masturbaba. Tengo un amigo que es pintor y que vive lejos de Buenos Aires, y lo convocaron del Centro de las Artes, que es una institución que presenta arte plástica, para que trajera 3 obras. Entonces él se vino como 2000 kilómetros con sus 3 obras, y las otras 2 las aceptaron, pero esta no se atrevieron, porque evidentemente es una mujer masturbándose. Así que no se atrevieron en el museo a ponerla. Así que él estaba en un hotel acá en Buenos Aires y leyó el diario de la mañana y justo encontró la nota mía sobre la sexualidad en el 2013, por la cual ustedes vinieron también acá. Y entonces dice, acá hay una persona que no va a tener problema en exhibir este cuadro. Entonces me llama por teléfono y me dice, te quiero hacer un regalo. Y bueno, qué suerte, ¿qué? Un cuadro mío. Digo, siempre hacía un cuadro tuyo y nunca me diste. Entonces se vino y tuve el cuadro gracias a la pacatería, ¿se entiende? Pacatería de ese museo que no quiso poner el cuadro porque es una mujer masturbándose. Así que este cuadro tiene esa historia. La historia de la pacatería argentina. El hombre puede acostarse con todas las mujeres y es bien visto por los demás. La mujer tiene que ser fiel porque si no inmediatamente pasa a ser una puta. Eso es vigente hoy, en el tercer milenio, por lo menos acá en la Argentina. Mi novio y yo nos sentábamos como si fuera acá, y acá había un pasillo, pero había una madera que no se veía a la gente que pasaba del otro lado. Una vez ella me había dicho, al novio se lo puede besar en la boca y podés permitir que te toque los senos, nada más. Entonces, o sea que te indicaba perfectamente, o sea te calentaba además, ¿no? ¿Qué es lo que se podía hacer? Entonces, un día mi novio me convenció de que le tocara la bragueta, pero con la ropa, que le tocara la bragueta, o sea, que tocara el pene, pero por arriba. Entonces, bueno, se fue mi novio, y cuando entro, me da una cachetada mi mamá. Me pega. Sos una degenerada, sos una puta, me insultó de todo. ¿Por qué? Porque se ponía detrás del sillón a escuchar lo que hablábamos entre nosotros. Así que esa señora era la que me prohibía todo a mí. Se calentaba escuchando lo que yo hacía y hablaba con mi novio. Así que a mí me costó muchísimo poner en valor el órgano sexual masculino. A mí me daba asco el órgano sexual masculino. O sea, yo tuve que subjetivarme a mí misma de nuevo para poder sentir placer en tocar un órgano, un genital masculino. Porque era algo espantoso, algo de que no había que hablar, no había que tocar, nada. Pero mi mamá, esta que me prohibió todo, a los 99 años, me llamó un día a su casa, fui y con los ojos cerrados me confesó que había andado con mi marido. O sea que en ese hogar, donde todo estaba prohibido, mi mamá se acostaba con mi marido. Y me entero cuando ella tiene casi 100 años. Entonces, escúchame. ¿En qué? O sea, ¿cómo iba a disfrutar yo del sexo cuando era joven? Pero después de los 40 años, cuando empecé a acostarme con hombres más jóvenes que yo,
descubrí la felicidad de la sexualidad. Yo, por ejemplo, tengo 78 años, nunca me acosté con un hombre de más de 50. Si un hombre de mi edad tiene una mujer más joven, nadie se escandaliza. Pero si una mujer tiene un hombre más joven, es escandaloso. Acá está el erótico. Esta es la bombachita que... Ah, más, no te conté algo. Acá se veía bello, Y cuando se hizo esa prueba con la gente, ni los hombres soportaban ver bello. O sea, no, en una librería, en una vidriera de libros no puede haber bello de una mujer. Así que el diseñador tuvo que hacer como que estoy cerrando. ¿Te das cuenta? Para que no se vea el vello. Esto es dibujado, porque en la foto se ve el vello. Y sobre todo las mujeres, fíjate vos, las mujeres decían, ¡ay no! Pero es una mujer grande. Porque en la mano se nota, obviamente, que soy una mujer grande. Y entonces el editor, bueno, o el que dirigía los Fox, yo no estuve, ¿no? Así que me lo contaron. El que dirigía esos grupos decía, bueno, pero que, ¿y las mujeres grandes no tienen sexo? Ay, bueno, se supone que no. El otro día una señora, tuve que dar una conferencia sobre la sexualidad en los adultos mayores. Y una señora, al verme tan suelta para decir las cosas, dice, yo tengo 73 años, profesora, y me da mucha vergüenza porque a veces tengo ganas de masturbarme. Me da vergüenza porque tengo ganas de masturbarme. Una mujer de 73 años. Digo, señora, usted con su cuerpo puede hacer lo que quiera. Incluso le sugiero que se compre juguetes sexuales y va a ver qué divertidos que son. Y que vea películas pornográficas. Porque la gente tiene vergüenza. Porque la mayoría fue criado más o menos como fui criada yo. Entonces, a mí me afectó tanto esa represión que te vuelvo a repetir. Yo creo que es la resistencia lo que hizo que Esther Díaz hoy tenga un nombre en la filosofía y que todavía a mi edad pueda seguir teniendo una sexualidad plena. Love is good, don't get me wrong, it's okay. But lust is the best. It's short, it's intense, it's passionate. Love is long, tedious. Don't tell my husband I'm married. I love you, honey, I do. With you it's different, but with everybody else. No, I've always been a lust person. Like I said, it's short, it's very explosive and intense, and that's what I like, and it goes away quickly. Eu prefiro que o sexo aconteça com amor. Pra mim não existe sexo sem amor. Come on, sex with love is much better. Come on, sex with lust. Lustful sex is much better. En tout cas, moi personnellement, faire l'amour sans amour, ça n'a aucun intérêt. Et de même, aimer sans faire l'amour, ça n'a aucun intérêt non plus. Les deux sont une seule et même chose. Yo hace tantos años que no tengo las dos cosas juntas, amor y sexo, que ya casi ni pienso en el amor. Además, he sufrido tanto por amor que le tengo bastante miedo. El amor para mí fue más sufrimiento que placer. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus prudent dans ma manière d'aimer que j'ai pu l'être il y a 20 ans, tout simplement. Tout simplement parce que je sais que je ne serais peut-être pas capable de, surmonter un nouveau coup. J'ai vraiment eu ces 10 dernières années au moins deux coups très très forts qui font que ma manière d'aborder l'amour et la relation et le sexe donc et tout ça est devenue beaucoup plus prudente. Aujourd'hui, je suis devenu prudent. Mais du jour où je vais retomber amoureux, ce sera fini. Il est clair que je vais replonger et que toute prudence sera jetée aux toilettes et que je vais commencer à replonger dans ces délices qu'est la relation amoureuse. Me sentiría muy falso si te digo que soy feliz, porque sí lo soy, pero a veces no soy tanto como a lo mejor me gustaría ser, porque también
conecto desde otros sentimientos y no solamente la felicidad. Me gusta sentir. Me gusta sentir todo. Me chamo Vladimir. Olha, temos o privilégio de estar aqui em Madagascar, Morondava, na Avenida dos Baobás. Bom, esse é o meu 35º país. Já viajei bastante pelos últimos 10 anos. Já cobri todos os 5 continentes, que era um grande sonho meu desde pequeno. Visitar a África, a Ásia, a Oceania, América do Sul, América Central. Você acumular experiências vividas, conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, comida, música, arte. Sem dúvida nenhuma, conhecer esse planeta é o meu melhor prazer. I'm Rochelle. And I was born in South Africa, and as Simon said, we left South Africa to travel for 2 years, which ended up being 12 years in England, and now we've been in Denmark for 10 years. Donc je m'appelle Joël Henry. Je crois, c'est un peu ça que je sens, c'est que ça nous met en dehors de notre vie quotidienne, c'est-à-dire qu'on change quelque chose de notre vie habituelle et que ça donne un sentiment de liberté très particulier en fait de voyager. Hello from Hong Kong. My name is Colin from Canada. I've been traveling for 9 years. And I've been collecting my own photos, taking my own photographs while traveling. I put this project together about 6 months ago to sort of help a little bit fund my travels and also to pay back. I figured if someone is going to be inspired by one of my photos, if they're going to give me $1, I want to give them something back. So it's sort of an exchange. I tell my story down here about my life, make it really personal. Hi, my name is Colin. I'm exploring the world. That way it's more personal for people, rather than just a guy on the street looking for money. I have about a 200 collection of around the world photos that I collected, that I've taken as well. And on the map you see down below, it shows all the black dots of where I've gone around the world in 9 years. My count so far is 63 countries, 659 cities, and still counting. Meu nome é Inês. And Ryan Lopes with us. E nós decidimos, nós despedimos do nosso emprego e decidimos viajar durante 1 ano e basicamente a expectativa do desconhecido e de sermos surpreendidos enquanto viajamos. My name is Don Parrish, and I'm 73, soon to be 74. Okay, welcome. What's my pleasure? My pleasure is in just about everything, because that's my attitude toward life. So now when you travel, you always look for things that are unusual. So for example, why are these shoes up here? So I always say when you come back from a trip, you have more questions than when you started. You know, you're looking around, different kinds of plants. Maybe there's some animals out here. Sometimes in the fall we get snakes, small snakes, harmless, no problem. You can see the river making the bend.
You see the light in the distance? That's beautiful. And again, the pictures never show the full, I mean, you know, look at the size of some of these trees. Iguazu! Now we have a little bit of pollution, a little bit of soap, but other than that, you see, this is the natural stone. If you have, let's say, a book you've read you think your friend will like, or some music, it's the same way if you're showing a scene. It's sharing. Right, so I look for places, not only the beautiful places, but just every place. Because you don't know what you're going to discover. So you just have to have a look. You can get now a view of the curve here. 1971, on my first trip around the world, I had the chance to hike up Mount Fuji. So I've done it 2 times over the years during the day. And then in the 1990s at work, we climbed at night. In Japan, very few people are overweight or fat. There was one woman in the office who was a little bit fat. And for her, this was hard work. And she kept complaining, and she wasn't going to make it. And so there was one American guy who was really, rah, rah, you know, we can do this. And he pulled her, he pushed her. The pain got worse and got worse, but then at some point it just plateaued and wasn't getting any worse. And then she started gaining confidence, and she completed this. And so you get there in time to see the sunrise. And she was so happy. I can't tell you how happy this woman was. So this guy that had pushed her and shoved her, she thanked him, you know, profusely. Alors, on va aller, ce que je vous propose, c'est un voyage au bout de la ligne. On va prendre le tram et on va jusqu'au terminus et on va visiter les alentours. Alors, ce qui est un tout petit peu spécial, c'est que cette ligne de tram de Strasbourg, vous allez voir, va nous emmener ailleurs, vraiment ailleurs. Ok. Ok. Et alors, on est en Allemagne. Donc c'est quand même étonnant de prendre on va à l'étranger avec le tram urbain. Et alors, je vous propose de vous montrer un truc, je ne sais pas si ça existe encore, c'est du tourisme expérimental. Il y a une expérience qui s'appelle l'estétourisme. Et ça consiste à voyager, à visiter les endroits qui s'appellent Bellevue. Je sais pas, Bellevue, it's nice, it's bella, je sais pas comment on dit Bellevue. Je vais vous en montrer un. Okay. Je vais vous en montrer un parce que parfois, en général, c'est des hôtels qui sont construits dans des endroits où on a une belle vue. C'est juste un coup d'œil. But you see, it's Bellevue. Bellevue. It means nice view.
It's nice view, mais c'est pas du tout si... Et alors ça c'est la belle vue. Je crois que l'idée c'était d'introduire du jeu dans une activité où normalement il n'y en a pas, parce que normalement le tourisme classique ça consiste à aller visiter des lieux qui sont réputés intéressants parce que ce sont des endroits chargés d'histoire, où il y a des très beaux paysages, où il y a des musées, enfin où il y a des tas de choses à voir. Et l'idée, et du coup dans cette proposition là, c'est de faire une espèce de reset et d'abandonner toutes les raisons qu'on a habituellement pour d'aller voir ailleurs et de s'en trouver d'autres. Et donc de se créer, comme dans un jeu, de se créer des règles du jeu. De dire, bah voilà, aujourd'hui, maintenant je vais faire ça et de cette façon-là, et j'ai choisi cette règle. Donc moi je vous propose donc ça c'est une autre expérience, ça s'appelle l'expédition polaire. Okay. Et l'expédition polaire, ça consiste à aller résolument vers le nord. Mais ça peut être aussi le sud, mais là je propose qu'on aille au nord. Ok. Et donc la première fois que je l'ai fait, j'ai été très surpris je suis passé dans des rues que je connais, mais certaines que je connaissais pas parce qu'il y avait un chemin, et donc du coup. L'idée c'est pas de critiquer ou de s'attaquer au tourisme classique, c'est d'essayer autre chose, c'est d'inviter à essayer autre chose. Ouais. Why do you start that? Je me suis toujours intéressé au jeu. Au jeu et en fait assez vite au jeu de plateau, aux jeux de stratégie. Donc j'ai inventé des jeux et puis assez vite je me suis intéressé à ce qu'on appelait les jeux grandeur nature, les jeux de rôle qui se jouent dans la ville en fait, et aller de là jusqu'à jouer à voyager, c'était, enfin il y avait le pas était vite franchi. C'est très bien d'aller voir des musées, des villes historiques, des plages, des super plages c'est pas du tout ça, mais c'est une invitation à essayer autre chose. Yeah. Alors là, on est toujours bon. On est toujours bon. What is that? Alors ça c'était des casernes. C'était des casernes françaises. L'armée française avait parce qu'en fait c'est une histoire très bizarre, Kehl. Donc on est en Allemagne et cette ville, Kehl, a été française jusqu'en 1951, in 1951. It used to be French, and then it became German again. Wow. On abolit la différence entre les lieux supposés réputés intéressants et les lieux qui ne le sont pas. En fait, tout est intéressant. En fait, toute la ville dans toute sa diversité est intéressante. Et ça, je pense que quand on voyage dans sa propre ville, petit à petit, on acquiert cette idée-là, je pense. Oui. J'ai fait un guide touristique classique sur l'Alsace il y a quelques années, mais pour moi c'est de la fiction complètement. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire aux touristes et c'est aussi qui s'appuie sur des choses vraies. Je veux dire, la cathédrale c'est très beau, le vignoble est vraiment intéressant. Enfin tout est vrai, mais pourquoi s'intéresser à ça plutôt qu'à d'autres choses? C'est presque une oui, c'est presque un truc culturel. Enfin, c'est parce qu'on nous a appris à penser que c'était ça qu'il fallait faire en voyage. Mais si on se débarrasse de tout ça, on se rend compte qu'il y a d'autres. On peut avoir d'autres plaisirs en voyageant différemment. You know why we worship on Sundays? Is because this is Resurrection Day. And ever since the first resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ, not only in this giving today, but also whatever we give online, through mobile pay, and any other form of the sacrifice that we make. Qué calidad.
Yeah, so I came over to Denmark. I was made an offer with my employer, and yeah, we came over here 10 years ago. We initially thought that, having lived in England before, that this was going to be just another foreign country. What are we? Are we South African? Are we British? Are we Danish? You know, now that we lived in England for 12 years, we've lived here for 10 years. And so I think we actually like to think of ourselves as global citizens. You know, we don't, deep down, we will always be South African. But it's become less important for us to identify ourselves as South African or as British or as Danish. You know, we just, yeah. I think they like it here. Yeah. Yeah. I think they do. I think the youngest thinks he's Danish because he was born here and he acts very Danish. I think our eldest son, well, you can ask him, but I think he's not sure what he thinks he's British because he was born in England. I think it's strange or funny. My youngest son's birth certificate says that he has South African parents. He was born in Denmark, but he has a British passport. So I think that sums up our family. Normally, if you are visiting a country, you are going to experience the more touristy type attractions and come into contact with people who work in the tourism industry. I think we thought we knew Spain and Italy and France and what these places were about. And then we moved to another country where there's a foreign language and where the culture is very different. And we realized, actually, we don't know anything about those countries because we only traveled through. We didn't actually live there. We didn't get to know the local people. Okay. Thank you. Actually, we have a tradition that when you turn 13 in this house, you can choose a long weekend in Europe. And my eldest son chose Athens. So we went to Athens last year. Yeah, Joshua? Can I finish this salad? I'll just put my apron on. Absolutely. Yes. We want to know, why did you choose Athens as your destination for your 13th birthday? Basically because the Acropolis, I heard that it was basically fading away because of the pollution from the cars, so I wanted to see it before it completely disappeared. Yeah. And did we have a good time? Yeah, we had an excellent time. It was good. It was very good. The youngest says he wants to go to Greenland. But according to the eldest, that's not in Europe. But we said we would make an exception if he still wants to go to Greenland when he's 13. He thinks Father Christmas lives there, and he would like to meet Father Christmas. I really do like that they get to meet people from all over the world, and that I want them to learn that they should respect other people's culture as well. It's not just everybody has to look like this, everybody has to act like this. I want them to be able to be citizens of the world and be able to travel and feel at home in anybody's home. So there's nothing really dramatic we're going to see. We're just getting a feel for Downers Grove, Illinois. Oh. So that's before the Civil War. So I see Samuel Curtis fought in the War of 1812. Now, so we have the American Revolution, 1775 to 1783. Then the next big war
also with the British. This is like, if this was software, we would call it Revolutionary War 2.0. The British tried again to take us over. So again, the sunlight is not in the perfect spot, but this man fought in the Civil War. But this little cemetery right here, it just keeps alive American history. In 2009, I was making a trip to Russia. The driver said, well, do you mind if we stop? Because there was a war buddy of his who was a Chechen. And so this Chechen had fought with the driver, who was Russian, ethnic Russian, in the Chechen War on the Russian side. And I said, sure. So this is perfect. I mean, you can't pay money for this. You have to get lucky. So we stopped, and it turns out the wife, she had a business making bridal dresses, for weddings. And so she had her own little business, and he had his own little business on the side. And so we had food, the ethnic food in their home. And by the way, the toilet was outside, a pit toilet, with a little building, and you dig a hole in the ground. So that's the conditions in rural Russia. But to see that, these were two war buddies across cultures, hadn't seen each other in years. It was, But this is just a tremendous way to visit a country, because when you get on the road, and you can see it not from just flying from A to B, seeing B to C. Yeah, I've done that too. But to actually drive the distances and look at the countryside, and just to see the level of the wealth and how people are living, you start understanding how things are working. So, all of that from standing here in the cemetery in Downers Grove, Illinois. Alors maintenant, je vais vous proposer une expérience de cécitourisme. Alors le cécitourisme, ça consiste à voyager les yeux bandés, accompagné par une personne de confiance, moi, en l'occurrence. Et donc voilà. Donc normalement, on peut le faire de différentes façons avec des pansements, mais là je vais vous proposer de... Ça va? On y va? On y va? Est-ce que vous voyez rien? Combien de doigts? Parfait. It is scary because I can see a lot of shadows. Oui. But I can't identify it. À droite, on va passer devant un très très bel immeuble Art Nouveau, avec malheureusement vous voyez pas Art Nouveau, yeah. avec des sculptures et oui, c'est très orné. Alors, je ne sais pas si vous pouvez toucher il y a des motifs en pierre. Je vais vous montrer. Il y a des motifs en pierre. Il y a des décorations très Art Nouveau. What is that, a column? On a fait cette expérience avec Maya au Luxembourg il y a quelques années pour le guide Lonely Planet, et pendant 24 heures. Et il y a eu un moment donné, donc Maya me racontait des trucs, donc j'imaginais à quoi ressemblaient les immeubles, à quoi ressemblaient les... Et j'ai fait ça, j'ai fait ça pendant 24 heures, donc. Et puis j'ai quitté Luxembourg, on a quitté Luxembourg, et je ne suis pas retourné pendant 3 ans. Donc j'avais l'idée de Luxembourg, c'était uniquement l'idée que je m'étais construit à partir de ce que m'avait dit Maya. Donc j'avais une idée assez précise quand même, qui était... et par hasard, 3 ans après, j'y suis retourné aux mêmes endroits, et j'ai vu la ville vraiment. J'ai vu la ville avec mes yeux, et le souvenir que j'en avais de la construction que je m'étais faite a disparu instantanément, puisque j'avais la ville en face. And did that sound a bicycle? Oui, il y a un vélo qui est passé à côté de nous, mais il n'y a pas eu de problème. Alors là, il faut juste passer un peu à gauche parce qu'il y a une bouche d'incendie, c'est bon, on peut y aller, voilà. Et là, on est à l'extrémité d'une place assez monumentale. I can see a light here. Et au bout, il y a avec une double allée de, je crois que ce sont des tilleuls ou des platanes. C'est une des grandes places de Strasbourg. Ça s'appelle la place Broglie, c'est une place importante. Et au bout, il y a l'opéra. Et là, on va passer maintenant
devant le monumental hôtel de ville de Strasbourg. Ouais, ici, on peut se rapprocher peut-être, parce qu'on est un peu loin. Très bien. Ok. Elle est bien cadrée même. Et alors l'opéra, et sur l'opéra, comme il y a une manifestation en ce moment, et sur la littérature, les bibliothèques idéales, il y a des grands... Here? Il y a juste en face, oui. Ok. Pas mal, pas mal. C'est un bout d'aqueduc romain, c'est un faux bout d'aqueduc romain avec une double sculpture de Zeus en bronze. C'est une fausse ruine antique. Alors si vous vous tournez légèrement à gauche comme ça, là, et devant vous, il y a le palais impérial. Il y a une grande avenue, il y a une immense avenue, et au fond, il y a le palais universitaire qui date de la même époque. Mais il y a surtout Yuri devant. Non, ça va, il n'y est plus. Très très bien. Après, je vous enverrai les photos pour... Merci beaucoup. Donc là, vous pouvez faire une photo. Ce qui est très étonnant, c'est qu'elle n'a qu'une tour. C'est une cathédrale gothique et qui a une seule tour, only one tower. Ok. C'était la poste. Si vous prenez en face de vous, c'était la poste et c'est ça qui est vraiment très néo-gothique. Ça, c'est la fameuse avenue de la pas de la Marseillaise, de la Liberté, qui donne sur l'université et qui donne une idée un peu de l'urbanisme. Et maintenant, je vous suggère de retirer votre bandeau. Ok. Yes. Ok. Wow. Et ça, c'est le palais impérial. Wow. Par exemple, dans un musée, c'est super à faire. C'est vraiment, il faut venir à deux. Et il y en a un qui fait qui a les yeux bandés et l'autre qui fait la visite et qui lui raconte les. Et puis après ça, celui qui a les yeux bandés enlève son bandeau et voit les œuvres et peut comparer pareil comment il les avait imaginées. Et puis mais c'est difficile à décrire. En fait, il faut le vivre. C'est un peu difficile de décrire les sensations que ça procure, je crois. Près de l'hôtel de ville et ça c'est Kiel. Ça c'était à Kiel. Ça c'est Alors il y a une expérience que j'aime vraiment beaucoup, qui est assez facile à faire, parce que j'aime bien, je suis un lecteur, j'aime beaucoup lire, et c'est l'Odyssée, la Bibliodyssée. Donc c'est un voyage en livre, donc on reste chez soi. Et en fait c'est très simple, ça consiste à commencer par lire un pays de son pays, ça consiste à lire un livre de son pays, comme ça, et puis après un livre d'un pays voisin, et puis après un livre d'un pays voisin de ce pays voisin, et en fait faire un tour du monde comme ça. Et évidemment la recherche des livres fait partie du voyage aussi, et parfois je sais que je me suis retrouvé comme ça m'est arrivé de téléphoner à l'ambassade. Je me souviens au Costa Rica, j'ai téléphoné à l'ambassade parce que je trouvais pas de livre du costaricain traduit en français, et donc j'ai appelé l'ambassade à Paris et j'ai discuté pendant 3/4 d'heure avec un conseiller culturel qui était super content et qui m'a indiqué. Donc tout ça fait partie des aventures. L'anachronotourisme, alors ça consiste, ça c'est assez intéressant parce que ça rejoint le tourisme classique, mais ça le détourne un tout petit peu, puisque ça consiste à aller visiter par exemple une ville avec un guide dans une édition ancienne. Et je suis tombé sur le guide des bords du Rhin, entre autres de Francfort, de 1891, qui était centenaire. Et alors c'était en particulier très intéressant parce que Francfort est une des villes qui a été très démolie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il restait quelques-unes des choses qui étaient dans le guide, mais très peu évidemment aussi. Mais donc c'était mais le fil d'Ariane, ça consiste à demander à une Ariane à trouver une Ariane. Si on visite une ville étrangère, à trouver une Ariane dans cette ville étrangère, mais c'est pas obligé qu'elle s'appelle Ariane, et de lui demander d'indiquer, par exemple, moi c'est 10 lieux préférés. Donc mes 10 lieux, pas forcément des lieux touristiques justement, mais des lieux qui sont importants pour elle. Quand on sollicite des Arianes pour faire ce boulot, ils sont vachement contents, parce qu'en plus c'est aussi un travail soi-même de se dire tiens, mais c'est quoi les 10 lieux qui comptent pour moi.
try to remind ourselves that when we go on holiday, our holiday starts the minute that we get into the car. You know, right from the word go, you should start appreciating the things that are around you, observing. It's not about my holiday only starts when I get to the destination. You know, getting to your destination is part of the holiday and part of the experience. In our lives today, you know, we often are very focused on getting to the goal and reaching the goal, and that's all that's in our mind, and we forget to smell the roses along the way. So, yeah. If you look through there on the right-hand side, you'll see some wooden canoes. Yeah. And they were a wedding gift to Prince Frederick, who's the Queen's son. And they're on display over there, and apparently, rumour has it, they've never been used before. but they're absolutely beautiful. They really are. And then, if we go this way, up here, that road over there leads straight up to the palace, to the Summer Palace. And so the Summer Palace is right at the top of this road and on the left-hand side, over there behind the trees. And this whole area is also open to the public, so you can freely walk through the palace grounds. There are no restrictions. The only thing is that they'll stop you from coming too close to the palace itself. So you've got to be cautious. So just around the corner is a really interesting area of the palace grounds, where they have a number of statues of people that had certain roles, like sort of 200-300 years ago. So there's like a blacksmith, there's a priest, there's a musician, there's a forester, woodcutter, all sorts of really interesting figurines that they've created in this area. So I imagine that, yeah, looking at him, it's either somebody from the military or from the Navy. You can see there he's got some daggers that are dangling here on a chain. He's got quite an impressive chain hanging around his neck. A young man got a medal on his hat over here, so it's probably decorated. And it's just sort of interesting the way that he's standing with his pose. A very confident looking gentleman. I think they all have some nice things. I like, at the moment, being in Denmark because of my children. I think it's a wonderful country to raise children in. But there are a lot of things about England I love too, and that I miss. I miss afternoon tea. And of course, from my childhood, I miss South Africa, and I miss safaris and, you know, the wild animals and things like that. I do miss that. I miss my family the most. But I'm at peace being in Denmark, being here. I think it's where I should be at the moment in my life. 13 passports and 5 volumes, and I've gone into the original passport and then made an enlargement copy, only 2 digits. So there I am in 1965.
And we can look at many pages here and all these countries in Eastern Europe and Hungary, for example, no, Romania, Czechoslovakia. So this was the beginning of my travels. This is what really got me started. My first trip to Europe and second trip to Europe. So if you look at this, it's just loaded. But overall, I think I have made about 250 trips outside the U.S. for either traveling, vacation type, education purposes, or business trips. Different trips. For something like more than 70 trips, I have this kind of, so that's trip number 62 as an example. So I have kind of a logbook, a summary, and then I've got a folder of paper and other things I accumulated on that trip. So I have this scattered all over the house, under beds, various places downstairs, over by my desk. So here's 65 in Germany, 69 in Russia and Eastern Europe, 71, my trip around the world, 6 weeks. This is South America, 4 countries in 73. I had no idea I was going to be a big traveler in the world. 75 in Alaska. I was essentially just traveling. 76, I'm in 4 or 5 African countries. So at the moment, I visit all 193 UN countries. I completed that in 2011. I completed the Travelers Century Club list. And so I've been to all 327. And only 24 people have ever accomplished that. And then in 2005, I signed up for a free website, Most Traveled People, and I've worked on that, and by 2013, I was #1 on that list. And I also joined the, what's now called Nomad Mania in 2012, another travel site, and I'm only about 12th or something on that list. But still, you have to think, with 7.5 billion people on our planet, and I'm also working on the list of UNESCO World Heritage Sites. I've been to about a little less than half. Walking down the long corridor to the map room. Can you imagine? I've been to all 193 countries, so that would be 193 flags. But I've been to 852 the places on Most Traveled People, so that I would have a total of 852. And then I have another more than 100 places on Nomad Mania. So it would be impossible. You can't do this mechanically. You can think of, if you enjoy travel, you enjoy it for its own sake. If you like collecting things, well, you can add a collecting layer to that. If you like competing, you can add a competing layer to that. But the base layer is being a traveler and seeing all these places. All the provinces in Canada, all the states in Brazil, all the provinces in Argentina, all the states in Mexico, many of the different regions in the various countries in South America. And then I've been to places like Tristan da Cunha and Guo Island. Bouvet was a failure. But I've been to St. Helena, Ascension, not there yet, but Cape Verde, in the Azores, the Canary Islands. I've been in Greenland, I've been in Iceland, the Faroe Islands, not Rockall, that failed, but I've been to Jan Mayen, Svalbard. I've been into Bear Island, you can see it's Bjornia, means Bear Island in Norwegian. I've been to Franz Josef Land.
Oh. There are just too many. I mean, that's impossible. I could never pick one. Could I even pick 10? Even a place that is not thought of as beautiful, you can have a perfect weather. So one place just popped in my mind like this. So in the north of England, there's a World Heritage Site. It's the first bridge made out of iron. Now think about that. You've seen metal bridges all over the world, you've used them, but this is the first one. It was built in 1778, made out of iron. It's not rusting, it's still there. And I arrived early in the morning, the sun was rising, it was perfectly quiet. I saw this bridge, beautifully shaped, just perfect for the size of the river and this town. And, I came up to this historic bridge, and I thought, this is just fantastic, what a discovery. This will never be on anybody's list of the most beautiful thing. But yet, it really was, for certainly that period of time. Now, the Great Pyramid of Egypt, the Taj Mahal, there are all these famous places that are beautiful and works of art. So for example, in Dahlem, I saw the bust of Queen Nefertiti. This is a work of art that's 4,000 years old. Think about it, it's 4,000 years old, and to a modern eye, most people will say this is beautiful. Can you imagine something has been beautiful over a period of 4,000 years? So, to me that's even more special. But you can be in a place where there's a butterfly. It's just, the list is endless. So questions like this, I would say, the focus is completely wrong. Tell me one beautiful thing. No. Tell me about all the beautiful things, because you should be looking for it. Anyway, you're not going to get me down to one. There's no way to do it. Why travel? I find, how do I explain it? I think humans have gotten away from being human. I think we were originally animals, as we know, and we have evolved into this society that we call humans. And we've sort of lost track of roaming the planet, eating food, drinking water, talking to each other, simple human things. And we've gotten more into work, making money, buying material things, adding friends on Facebook, going on Tinder and Instagram and all of this social media stuff. And I think we've forgotten to sort of sit down and shake a hand and smile at someone and say, hi, how are you? And I find through traveling, for me personally, it's more human. I actually get to meet people, share stories, hand them a photograph, shake a hand, sign an autograph, take a picture together. Eu acho que isso tudo, todas essas experiências, acabam adicionando ao seu caráter, à sua personalidade, te transformam numa pessoa mais humilde, pelo menos é o que eu tento ver. Acho que é o maior benefício de se viajar. Et que c'est une espèce de parenthèse dans sa vie et qui est incroyablement agréable et importante, je pense, c'est difficile de dire comment exactement, mais qui te redonne de l'énergie, qui ouvre des perspectives et qui surtout fait plaisir, oui. In general, is definitely people. And I think going to so many different places, you see how similar people are. And in the end, people aren't as different as people make them out to be, and a lot of the differences are superficial and not really there. And all people want the same thing. They want a good life. They want a safety and stability for their family. And on that same note, for me, I think some things you realize is our modern culture is kind of, in a scary way, it's almost destroying some of the best things we have as humans. And
it's like you lose touch with the basic things that make you super happy, because you realize that some of the most exciting and novel things for us are like the very basic things. You go to a small village and see places where people grow their own food and raise their own cattle, and the kids walk to school in a wood hut next door, and that used to be super normal, and now for us it's like it's like it's like an exhibition. It's odd how that's happened. It's almost completely reversed, but it makes you appreciate the good things. Yeah.私はですね、滝行をしている市川邦夫ですね。こちらですね、夕日の滝ということで、私たちはこちらで滝行を行っています。A nossa diversão aqui, principalmente na praia. Você fica mais leve, fica mais novo, né? É muito bom, ó. É muito bom, viu? My name is Kirk Howard. I'm an exercise physiologist. Oh, I love it. When they get in the pool, it's just having fun. In Bali, the water is more like, we call them water is the magic. I will be appraised here, and probably I feel so lucky. Hola, buenos días. Mi nombre es Víctor Rodicio, y estamos en la playa de la Patacona en Valencia. Un paraíso. Entre semana madrugamos un poquito más porque tenemos que ir a trabajar, y entonces a mí no me gusta madrugar, pero algunas veces sí, a las 7 de la mañana, 7 menos cuarto, porque así a las 7 más o menos estamos en el agua. Te cuesta un poco levantarte por la mañana y venir y sentir el agua fría y nadar en grupo y superarte, porque el mar nunca está igual, nunca son las mismas condiciones, siempre cambia un poco. Pero bueno, te da una sensación de libertad. Es mejor porque tú en piscina, digamos que entrenas, haces el entrenamiento, es fuerte, en piscina es fuerte, y aquí vienes a disfrutar. Te vienes a disfrutar, ir más tranquilo, y es más suave todo, es más bonito. Muchas veces venimos al amanecer, venimos cuando el sol todavía no ha salido. Entonces estás nadando
y estás viendo cómo sale el mar, cómo sale el sol. Y solo oyes tu respiración. O sea, es tu respiración y estás viendo cómo sale el sol. Es precioso, eso es muy bonito. Nadar no fim de semana no mar, nesse momento que você nada, você esquece totalmente dos problemas que possam ter cada um. É um relax total, se esquece tudo. É o mar, o sol e os companheiros. Pues la verdad es que lo primero es el sentir el mar y deslizarte por el mar es una gozada increíble, sobre todo en un día así plato como hoy. Luego saber que estás bien acompañado y que siempre va a haber algún compañero que te espere también es... Y después poder estar en la naturaleza, la verdad es que siempre es muy gratificante. Poder salir todos los sábados aquí a estar en la naturaleza y con los amigos siempre es muy gratificante. El conseguirlo cuando llegas y dices, hoy he hecho tantos metros y vas consiguiendo un poco más y estás junto a gente que siente lo mismo, es muy gratificante. Venir por la mañana temprano, nadar, empiezas el día cargado de energía. Es más viejo que la tos. ¿Tú no has estado nunca ahí? Madre mía. ¿Dónde está?箱根の山が噴火して溶岩がここまで来てここに断層ができて滝ができました。なのでこの岩がとても頑丈です。で滝ではですねよくこう石が落ちてきたりするんですけどそういうのがなくて安心して滝行ができるということですね。でこれ1年間ずっと水があります。で多い時には前に飛ぶので裏に入れるというそういうふうにですね1年を通して滝行ができる滝ですね。オールシーズン滝ができます。そういう滝なのでね、落差は23メートルですね。はい。私は、健康のために、マッサージとか、気候とかを教えていたんですけれども、その中でですね、滝行をするととても健康に良いということでやってみないかと誘われました。行ったところはお寺では昔から、滝行を行っていたということでそのお寺で修行をして私も、滝行の勉強をしました。そして、最初のうちはですねそれでは本日の滝行の安全と参加している皆様今後1年間無病息災家内安全身体健康病気平癒人間関係仕事全てがうまくいきますようにまた学業成就交通安全、商売繁盛と祈願させていただきます。よろしくお願いします。三時財宝作業人般若波羅蜜多事証券後音階空洞一切空薬者利子意識不意空不意識色即で滝行をやってる人たちは、仏教とか神道とか日本の宗教のですね、修行としてやってる人が多いわけですね。その中で特にこちらには不動明王というものが祀られています。で不動明王は、そういった滝行をするときに必ず、祈らなければならないというもう伝統的にそのように、なっているわけですね。で私たちも
ここで不動明王があるということで、必ず不動明王にお祈りをしています。全無報道収納上一切空春絶不公公説般若ハラミカシュ絶種はギャテギャテハラギャハラソギャテボジソアカ般若信用本的再三看板ボロン本的再三看板本的再三看板ボロンよろしくお願いします。能幕三なんだバーザンだセンダーバーうんたはい。急ぎ払いさまいしときなりなせる払えどの狼たちもろもろのまがごと罪そが汚れを払えたまえ清めたえいほう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 えいえいえいほうえいほうえいほうえいほうえいほうえいほうえいほうえい最近です最近滝行はもう1000年以上前からここで行われていて、こういったお堂とか、先輩たちがここで滝行を行っていた、そういう伝統的なエネルギー、スピリッツ的なエネルギーがここにはあります。それからこの滝自体は箱根の山の噴火によって溶岩が来ておりますので、そういったエネルギー、そういうものもあって、もう本当に、精神的なものになってます。ということでね。はい。まず滝に入りますと、そのエネルギー、水圧、温度によってショックを受けます。で、苦しいなと思いますけれども、しばらく入っていると急にこう明るくなる、静かになる、とてもこう深い、瞑想状態になるということがありますね。ですから滝に入っていると心が静かになります。滝の中で、非常に、静かな気持ちになって、その後にですね、自分が生きていたこの苦しみというものが一旦消える、そういう感覚ですね。ですから今まで苦しかったものが溶けていく感じがあります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
Eu sou um cara que eu tenho muita sorte de morar nessa área litorânea aqui. Só em você estar andando na beira da praia de pé descalço, você sentir na areia nos pés, é bom demais. Eu tenho 50 anos e eu trabalho com pesca. Tá acasalando o siri, ó. Acasalando é fazendo sirizinho novo, ó. Aí, ó. Dois. Vou botar pra eles poderem fazer o serviço dele e botar mais sirizinho pra gente, né? Vou soltar. Ó, vamos soltar pra ele ver como é que fica. Aí, ó. Vai se enterrar, ó. Quer ver? Aí, ó. Tá se enterrando, ó. Tá se enterrando, ó. Aí, filha, tá se enterrando, ó. Tá se camuflando, ó. Aí, muito... Vai, filha, vai pra não enterrar. Botar logo tudo todo aqui no buraco. Bora, bora, capitão. Enche, capitão, enche, capitão. Enche, capitão. Ai, meu Deus, é a mulher de barro. Bora. Lê nessa hora, tá bom que o sol não tá quente, pra eles aqui é ideal. Não tem negócio de tá bom aqui não, tem negócio de tá bom aqui não. Agora é... Bota bem muito. Agora é costelão. Bem muito, bem muito, bem muito. Vê se ela sai, vamos ver se ela sai, vamos ver. Sai só, Eloá, sai. Sai. Nossa. Vai, abaixa o Agora você. Desde 10 anos de idade que eu moro aqui. Conheço gente que mora aqui próximo, passa de ano sem vir à praia. Isso aqui é de graça. Enquanto pessoas procuram vitamina D em remédios, vitamina D está no sol. E de graça que Deus dá. O sal da praia faz super bem para a saúde, melhor do que o cloro da piscina. Então tem gente que eu acho que murmura, reclama muito da vida, sabe? A gente tem que aproveitar o hoje, porque o amanhã não pertence a nós, né? Amanhã já é outro dia. Fortuna pra mim é isso aqui. E eu sou uma afortunada. Tem um aqui, ó. Carlos! Aí, ó. Pega. Vem, Deixa ele chegar. Deixa eu pegar assim, ó. Pega no rabo, vai. Essa aqui? No rabo, vai. Vai, isso. Aí, ó. Querendo me morder, ó. Calma, isso aqui é uma fêmea. Pequenininha, ó. É ideal pra gente pegar isca. Tanto isca como peixe.
Show de bola aí, corruptozão. Parece um pitu, uma cabeça de pitu com um rabo de lagosta. Agora o peixe adora essa gordura aqui do meio. Essa gordura do meio aqui, ó. Essa gordurinha vermelha e amarelinha aqui é o que atrai o peixe, que é bem gorduroso. Aí no que rasga dentro d'água, o peixe vem atrás sentindo o cheiro. Aí faz uau! Uma merenda pro peixe, ó. Capitão, ó, o que aconteceu agora? A gente pega o corrupto aqui e tal, esse aqui grande e esse médio. O que acontece? A gente coloca numa linha chamada rabo de pato, que é um nalho 60 com 2 anzol 9. Aí um fica bem aqui assim e o outro fica mais lá embaixo, procurando o peixe. Aí o que acontece? Às vezes, com essa isca aqui, você pega logo 2 peixes. 2 garajubas, 2 biquaras, 2 ariacó, seja o peixe que tiver. Aí a gente coloca isso aqui no chamado rabo de pato, que é uma linhazinha fininha, que é o que nós usamos aqui no dia a dia para pegar guarajuba, para pegar ariacó, para pegar cioba, para pegar pampo, pegar xarel. Todos esses peixes vão nesse corrupto aqui. Desse tamanho aqui mesmo, a gente consegue pegar peixe de 7 e 10 quilos no corrupto desse tamanho aqui. Por quê? Porque é uma isca excelente. Dá trabalho pegar um pouco? Dá. Tem que conhecer? Tem. Mas se você vier, você consegue pegar. Entendeu? É de primeira essa isca aqui. De primeira mesmo. Tu não tem medo de pegar o corrupto? Tem certeza? Eu vou mudar o teu nome de capitão, ó, cara. Porque o teu nome de capitão, tu é o capitão, mas tu tá muito mole, ó. Tá perdendo medo? Você pode passar o ano todo tomando banho aqui, que não tem aquela questão de água fria para você entrar e ficar tremendo de frio aqui. Se fora tá frio, a água tá quente. Se a água tá quente, aqui fora tem muito vento, esfria tudo. É bom demais, é uma maravilha. Esse banho aqui nessa praia é maravilhoso. E daqui a pouco vai ficar melhor, porque os canais estão formam piscinas naturais limpíssimas. Aí você brinca com a sua família, você brinca só, você pesca. É uma maravilha. Olha aí como tá bonito. Chega a estar um azul assim escuro. Tá lindo. Tá bonito. Ó, o mar hoje tá bonito. Não só hoje. Como sempre o mar tá bonito. Pra mim todo dia tá bonito. Tá bonito o mar, ó. Daí que eu pesco. Daí que eu brinco com minha prancha, que eu surfo. Tiro o alimento para os meus filhos, além de tirar o alimento de um peixe fresco, saudável, ainda consigo vender. E o mar é vida, muita vida. Ainda mais um marzão desse lindo, ó. Sol desse maravilhoso. É doido, é? Bom demais, não tenho que reclamar não. Só tenho que agradecer a Deus todos os dias por estar vivo e contemplar uma maravilha dessa aqui. أنا منين كنت شاب يعني في سن كيف كنقولوا 16 17 سنة كنت هاوي الحمام تنبغي الحمام بحكم أنني كنت تنعمل الرياضة تنفهم بعض الحركات كنعملهم العباد الله يعني تنحكلهم مزيان تنجبدهم مزيان تندير المساج مزيان وليت معروف عند الشباب ديال الحومة كنعرف ندير الحمام. La peau ça change, vous voyez. عملت عدد كبير من الأعمال، خدمت مع البناية، بعت وشريت الماكلة، بعت وشريت في شي مسائل تجارية هكا. واحد الفترة وانا تنصادف صديق من الأصدقاء ديالي اللي كان يشتغل معايا حتى هو قبل في الحافلات في النقل الحضري ديال فاس، اللي هو تيشتغل دابا حاليا في حمام اللي كاين عندنا في المدينة تيتسمى حمام وليد إدريس. اشتغلت معاهم مدة سنة.
وباش ناخذ خبره مزيان كنت غالبا ما تنبحث في اليوتيوب، تنشوف كيفاش كيديروا ناس محترفين المساج. اما بالنسبه للحمام العادي الطبيعي البلدي فانا تنفهمو بلا ما نشوفو عند واحد اخرين. اصلا مزيان تنجي بزاف مرات في السيمانه الغبره مسائل. حنا تنجيو الحمام كل حد. ملي كنت صغير تنجي مع الوالده نمشيو نلعبوا في الماء ونهديو نحكوا ونخرجوا بحال الماء مزيان. ملي درت 4 سنين 5 سنين كنت نمشي مع الوالد. ملي كبرنا تمشيو راسنا نحكوا راسنا مسائل ونخرجوا بحال. ملي دخلنا غير تندخل الحمام ما تقدش الحمام ما تقدش تمشي ما تقدش تنعس بزاف ديال المسائل. حنا خدمتنا ديالنا الغبره حنا زيبس خدمه ديالي. سمعتي زوار زيبس يلا ماشي مشكل. تنجي نرتاحو تنسيرو من الخدمه تنجيو الحمام نمشيو صابونه مسائل تمشيو نرتاحو نعسو شويه باش نغدا نمشي عاوتاني للعمل. والحمام الصحة لما الحمام مزيان الصحة مزيان كلشي. إلا مشيت الحمام غير مرضو حنايا الحمام ضروري. الحمام ديال البلدي أحسن ديال الدار كاع بزاف. البلدي حنا تربينا فيه تنمشيو ليه ضروري. I took a course, a one-day course that was called Introduction to Aquatic Therapy. And when I came back, I was like, this is real stuff. The reason why I enjoyed this so much is the one thing I always wanted to do in life was help people. And I get to help people every day in my job. Okay, we'll move that leg all the way around. How's that feel? Great. Good. Yeah. And you can bring both legs up. How's that feel in your shoulders? Sure. Is that okay? Yeah. Okay. And what we're going to do is this pumping motion, where you're going up. And what I'm going to do with my other thumb is work along your IT band. We're going to work at your low back and work all the way to around your thoracic spine. And I'm going to work all the way back down. Okay. So knees in, push out, and extend. How's that feel? Good. Well, this feels nice. Very, very comfortable. It feels like a stretch. Like it's stretching my hips and my side, my low back, yeah. Does it feel too much pressure? No. Okay. The idea what will occur is you have a mother hand and a father hand, and I'm going to cradle Ariel almost like, just like you would cradle a baby. How does it feel? Awesome. Feels great. Feels very soothing and comfortable. It's nice. And a lot of times my patients will even say to me, this is therapy? This doesn't seem hard. This seems fun. Like I enjoy this.
or I found personally, that getting people in the water, it's water, it's fun, it's nostalgic. The first time I was ever in the water was my dad teaching me how to swim. So a lot of times people will be scared as they're walking in, unsure about this, like what's gonna happen. And as soon as I get them into the water, they still may be scared and unsure as they're getting comfortable with the environment. But it's funny, all of a sudden they start smiling, or they start just thinking about how fun it is. Like they think about, even my patients that have memory issues, they may not be able to remember what I just said to them 2 minutes ago, but as soon as they touch the water, they remember that first memory of being in the water, learning how to swim, playing games, having fun, all the recreational stuff. And it's nice because even though it's therapy and it's helping someone physically, sometimes it does help their mind relax and think about good memories or all the positive things. Breathe in and out. The best thing about the water, besides me, she is completely supported by buoyancy in the water. And we're using a lot of the resistance of the water to help with the range of motion. In and out. When they get in the pool, it's just, I think it gets into their mind like being a little kid again, playing in the water, or even just having fun. We're laughing, cracking jokes, and then when they leave, he's just smiles, just smiling, just enjoys himself. Aichi was created because Junko no came to California and learned Wasu, and he took it back to Japan because he was like, I want to teach everyone in Japan. When he got to Japan, everybody in Japan was like, no, I don't want to be touched like that. I don't want to be that close to someone. And so then he created Aichi, which was taking Qigong and Tai Chi and putting it into the water to help people relax, feel confident, so then he could then go into Wasu. Palm up, breathe in, and hands will get to the surface of the water, and then we'll breathe out. Breathe in. And then just breathe in and out. And go at your own pace. I love it because I get all the benefit. I get into my brain and allow my brain to relax. Even as I'm helping someone else, I'm still getting benefit as an instructor, as the therapist, and it feels incredible. I even taught a class a few weeks ago, and I kind of took a break from teaching just that technique. And one day it had been like a pretty bad few weeks where I'm just like, man, it just feels like something's off. And then that night I taught, and I didn't think anything of it, and I woke up the next day and I'm like, I feel like this weight was just lifted off my shoulders. What did I do different? Nothing's changed. And then I was like, clunk, that's what it was. I did Aichi last night. I taught a class on Aichi, and then that's exactly what allowed my brain to relax. That was exactly what my brain needed, to just relax. And it's nice to see, even when I first learned about it, I was like, oh, that doesn't look relaxing. That doesn't look like it'll do anything. And then when I tried it, I was like, okay, maybe there's something to this. And then I had patients do it, and they were like, oh my Lord. They're like, this works, this feels great. And I'm like, that's awesome. I was like, it's amazing. So I love teaching Aichi and even the Tai Chi as well. My parents raised me to, they just wanted us to be happy. Do what you gotta do to be happy. And I always thought about a career and a job and, you're there 40 hours a week.
just being in the pool, doing something that's fun, doesn't make it feel like work. There's times where my job is stressful, but it's more like the paperwork, the administrative stuff, all the little things. But when I'm in the water, oh, that's the best part. And even my patients, they'll look at me. Sometimes we even have a hot tub where we'll use the warmer water to help with pain, even after we've done all the aquatic therapy stuff. And they'll look at me and they'll be like, so you literally get paid to be in the water? And I'm like, yeah, I kind of do. The first time I got sick probably. First time I got sick, and then after that my mom and then my family will be going to the temple, and then they said I will be as the priest. I'm still 21 years old, and then I'm as the priest. That is for the say thank you for the Devi Sari for give us like the good rice field and then the good quality of the rice field. And this is also for the subak. For the subak we say thank you with the priest of the subak for bring us the water and then give us for the clean water and then bring to the rice field. In Bali, the water is more like, we call the water is the magic. When we are got like the water, when we are feel not good or when we are cannot sleep in the night or when we are feel like the aura negative to come to our body, so we will need the blessed for that. We will going to the holy water. After that we will feel very, very good. And then we will feel like our negative is going out and our positive and still in our body. I'm Hinduism and then I believe with that. You use a lot the cell phone. Correct?
use a lot the cell phone. Oh yeah. Friends, boyfriend. Yeah. No, I don't have boyfriend. I just single. This is just my friends. But like a priest, you can marriage. Yes, but just in this village, not going out. I must find boys in this village, not outside. Yeah. Yeah, I cannot marry with the outside person, or I must be find the boys here who is have like the small temple here. I will marry with them, but until now I didn't find yet. Six months again I will marry, and then they said I cannot go. I just stay here because I'm as a priest here. I must be staying here until I'm die, and then I must be, if I want to marry, I must be choose who is boys stay here, not outside boys. I said to him, I cannot marry with you because of this one. I'm as a priest, but I story all of my condition with them, and also them so shocked. Also for the this, why can like this? My boyfriend said that I am still sad until now probably because is it I'm so shocked. What like they said I cannot going out from this village. Probably I will marry like the 6 months again. My boyfriend and then their family coming here to my home, and then they will say they will marry me. They will marry me on the 6 months again. After that, after 2 weeks, I got sick. I got sick in my home. I cannot walk. I just stay on my bedroom. I cannot speak. And then my family bring me to the temple, and then they said I will ask the priest here, and then I cannot marry with the another boy. I cannot going out. If I want to marry, I must marry with who is boys staying here. When I broke up, I feel like I want to die. I want to coming out from this village. I want to know what is happening now. I want to go. That's in my feeling. So I just go into the temple, and then I just pray at my home. I just pray, God, please give me like the best condition, the best way. How can I do it? After I'm going to the holy water, and then we need some ceremony there, and then I'm doing for the holy water just from our head until my feet. I feel like I can receive that. I ask the priest, I must be staying here. That is will be good for my future, good for my family, and good for another people. I just feel so lucky I'm as a priest here on the 21 years old. I feel so lucky now. However it was meant to be is how it was meant to be. So sometimes you feel like in life, oh, today was a bad day. No, it wasn't. It was exactly the way it was supposed to be and how it exactly happened. It's perfect the way it is. You learned what you needed to learn from today, and you can take it to the next day. 滝に打たれますと、綺麗な心、綺麗な体を取り戻して、本当に心から、
美しくなるという感じありますね。ですから、見るものも美しく見えるし、自分の心も美しく感じてきます。Você está estressado, cansado, cheio de problemas. Você vai na praia, toma um banho, você volta a outro. Faço o que eu gosto. Sou livre. Não precisa de muito dinheiro para ser feliz, não. É isso aí que eu tenho para dizer, ó. Los placeres de la vida es la familia, los amigos, el surf, el mar, viajar, los placeres de la vida. Sí. Y soñar mucho.